வணக்க மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம திண்டுக்கல்லேருந்து நத்தம் வழியாக அழகர் மலைக்கு தாங்க போகிறோம். சுமார் 65 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணால் அழகர் மலையை ரீச் பண்ணிடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஏற்கனவே இன்ட்ரோவில் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு மேலே எங்களால் கேமராவை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. அதனால் வெளியிலே கேமராவை ஆஃப் பண்ணிட்டோங்க. அதனால் நேராக நான் மட்டும் உள்ளே போய் சாமி கும்பிட்டு வந்தேங்க. சாமி கும்பிட்டுட்டு வெளியில் போஸ்ட் கடையும் பார்க்கலாங்க. மறக்காமல் கிக்ஸ்டார்ட் சேனலை லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.